Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. End time prophecy news, everybody. Da 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 da. Da, 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 da. Let's go to the land of Israel. Vamos a la tierra de Israel. And see what happened in the land of Israel. Y vamos a ver lo que aconteció en la tierra de Israel. We're getting ready for the World War III, everybody. Nos estamos preparando para la Tercera Guerra Mundial. The President Donald J. Trump El presidente Donald Trump is keeping his promises. él está guardando su promesa. He said during the campaign when he defeated ISIS, Él dijo por medio de su campaña cuando venció a ISIS he would remove our troops from the land of Syria. que removería las tropas de la tierra de Siria. We have defeated the Muslims. Hemos vencido a los musulmanes, le ganamos. So he is pulling the troops out of Syria. Él está sacando, extrayendo esas tropas de Siria. It is good that he is keeping his promises, Es bueno que él está guardando sus promesas, but it is bad. pero también es malo. Israel will have no U.S. military presence in the Middle East Israel anymore. no tendrá ninguna presencia militar estadounidense. God is getting us ready, everybody. Dios nos está preparando. When Israel can't count on Big Brother USA, Cuando Israel no puede contar con su hermano mayor Estados Unidos, she is going to have to trust in her God. ella va a tener que confiar en su Dios. And when you read the book of Zechariah, Cuando lee ese rollo, el libro de Zacarías, 2/3 of the Jews die this time, 2/3 de los judíos mueren en ese tiempo. and at least 1/4 of the planet is also dead. Y por lo menos 1/4 del planeta también morirá. I highly recommend listening to today's lesson. Les recomiendo sumamente que escuchen el mensaje de hoy. Next news story. Próxima noticia. Israel is giving control over their Haifa port to the Chinese. Israel está entregando el control de Haifa a los chinos. In the year 2021, En el año 2021, the Chinese are going to be running part of the port in Haifa, the city of Haifa. los chinos van a tener una parte del área de ese puerto en Haifa. So the Americans said we're not going to dock our naval ships there anymore. Los estadounidenses dijeron que ya sus naves no iban a establecerse ahí en ese puerto más. We're getting ready, everybody. Nos estamos alistando. Teach your children the word of God. Instruye a tus niños en la palabra de Dios. Next story. Próxima historia. In the Palestinian areas, En el área de Palestina, $330 million from the United States 330 millones de parte de los Estados Unidos went to pay terrorists. fueron para patrocinar, para pagarle a estos terroristas. Our tax dollars went to pay terrorists to kill Jews. Nuestros impuestos fueron entregados a estos terroristas para que maten a los judíos. That's not good. Eso no es bueno. Going on to the next news story. Anti-Semitism. No anti-Semitism stories this week. No hay noticias de antisemitismo. Going on to the end time prophecy news. Pay attention. Vamos a las profecías de los últimos tiempos. Pongan atención. We're going to go to a good story to start off. Vamos a empezar con una buena historia. In Isaiah chapter 40, Yeshayahu chapter 40, verse 31, En Isaías 40, versículo 31, Jehovah says, I'm going to carry you on eagle's wings. Jehová dice que él te montará en las alas del águila. Let's go on to the news story. Próxima noticia. Now, in the world, Ahora en el mundo there is now a Christian airline that carries missionaries. hay una aerolínea cristiana que lleva a los pasajeros, a los misioneros. So let's say we got to go to India or something for a mission trip.
Digamos que tenemos que ir a India o a algún lugar para una misión. We can contact this Christian airline and they'll take us. Podemos contactar esta aerolínea cristiana y ellos nos llevarán. And they're not going to charge extra money for extra luggage. Y nos van a cobrar extra por las maletas. Okay, so the first ever Christian airline. Es la primera aerolínea cristiana. Amen. Let's give a praise offering for that one. Amén. Now let's see if they'll serve kosher food. Ahora vamos a ver si nos van a servir comida limpia o All cosa. right, let's get down to serious news now. Vamos a noticias serias ahora. You should be blessed in this country that you're living right now. Deberías de sentirte bendecido en este país en el cual estás viviendo ahora. Very blessed. Muy bendecido. In John 17, verse 14, Yeshua said you're going to be hated for proclaiming his name. En Juan 17:14, Yeshua dijo que ibas a ser odiado por proclamar su nombre. Going on to the next slide. A pastor in India Un pastor en la India was arrested for showing the Jesus movie. fue arrestado por mostrar la película de Jesús. Imagine that, everybody. Imagínense en esto. You set up a projector Tú instalas ahí el proyector and you're just showing this movie. y estás mostrando esta And it película. actually is a very good movie. Y realmente es una buena película. Okay? It talks about Messiah's life. Esa película habla acerca de la vida del Mesías. He got arrested and thrown in jail for just showing this movie in India. Fue arrestado y se le puso en la cárcel por mostrar esta película en India. We haven't gotten that far yet in America except for Minnesota. Aún no hemos llegado tan lejos en Estados Unidos excepto por Minnesota. You don't want to go to Minnesota. No querrías ir ahí. They're filled with cockroaches, I mean Muslims. Están ahí inundados de cucarachas o de musulmanes. There was a pastor that was arrested in the Mall of America Un, for pas- talking to somebody about Yeshua. un pastor fue arrestado en un centro comercial en América por estar hablando de Yeshua. That's where Obama put all his animals. Ahí fue donde Obama colocó a todos esos animales. Now don't buy Chobani yogurt either. No compres el yogur Chobani. Chobani is Muslim. It's owned by a Muslim. It is dedicated to the Muslim moon god. You're eating that. Es una compañía musulmana, está dedicada al dios Luna. And you're paying terrorists. Y le estás pagando a los terroristas. By buying that yogurt, you're paying terrorists. Al comprarlo, al consumir ese producto, le estás pagando a los terroristas. Let's go on to the next slide about being hated. Otra noticia acerca de ser odiado. China arrested another 60 people this week for going to church. En la China arrestaron 65 personas más por asistir a las iglesias. Imagine coming here and getting arrested for keeping the Sabbath, Michael. Imagínense venir aquí y ser arrestados por santificar el Shabbat. Imagine that. Imagínense en eso. In China, they're shutting down the gospel. En la China ahí están callando el evangelio. Let's go on to the next slide. Siguiente noticia. Prophecy, be unafraid. Noticia, no temas. In Deuteronomy 31, verse 6, En Deuteronomio 31:6, Jehovah says, be strong, be bold, don't be afraid. Jehová dice, sé fuerte, sé valiente, no temas. We need to be bold for the gospel of our Messiah. Necesitamos ser audaces por el evangelio de nuestro Mesías. In Colorado, it's another state that's disgusting. Colorado es otro estado que es repugnante. They hate the gospel in Colorado. Allá en Colorado odian el evangelio. Remember this guy who didn't want to make a cake for a gay couple? ¿Te acuerdas de ese hombre que no quiso hornear un pastel para esta pareja homosexual? For their wedding. Para la boda I'm de going to marry ellos. my boyfriend. Se va a casar con su novio. Disgusting. Eso Okay, es so repugnante. Jack Phillips is his name. He wouldn't make a cake for these people. Jack Phillips es el nombre del hombre que no quiso hornear este pastel. That court case went all the way up to the Supreme Court and said that he was okay. Ese caso llegó a la Corte Suprema y se le encontró a él que estaba bien. Now Colorado is trying to sue him again. Ahora el estado de Colorado está tratando de demandarlo una vez más. So now we're striking back. The empire is striking back. Ahora los estamos golpeando una vez más. He is suing the state of Colorado. Él está demandando el estado de Colorado. Amén. Amén. This is what we need to do. Eso es lo que debemos de hacer. They come at us, we come at them 3 times harder. Ellos nos persiguen, nosotros nos levantaremos en contra de ellos 3 veces más fuerte. We need to take their houses. Necesitamos tomar sus casas. We need to take their businesses. También sus negocios. We need to take their children. Sus hijos. We need to attack them instead of being attacked ourselves. Necesitamos atacarlos a ellos en vez de ser nosotros atacados por ellos. Because if you don't attack them, Porque si no los atacas, let me tell you,
The Holocaust is not too far behind us. Te diré que el holocausto no está muy lejos de nosotros. Going on to the next news story. Siguiente noticia. Stupid with a capital S. Estúpido con letra mayúscula. In the Psalm 92 verse 6, En el Salmo 92:6. Jehovah said stupid people can't know. Jehová dice que estos insensatos no saben nada. Anybody ever met any stupid people? Algunos se han encontrado con uno que no Anybody ever met any stupid people? un falto de Come entendimiento. on, everybody. Have you met any stupid people? You haven't met any? Carmen? Amén. You haven't met any stupid people. All right, let's look about the stupid story. Vamos a ver esta historia que no es muy... In England, En Inglaterra. England was supposed to be smart. Inglaterra era una nación que estaba supuesta a ser inteligente, You know, entendida. they had Oxford University. Estudiar en la Universidad de Oxford. It was supposed to be the best university in the whole planet. Debió de haber sido la mejor universidad. But now in England, they are really stupid. They don't understand biology. Pero ahora son muy insensatos, no entienden biología. They're teaching in their public schools Están enseñando en su sistema escolar público that 8-year-old transvestite little boys can have periods. que los niños que son transgéneros de 8 años I pueden know it's tener hard to su translate. menstruación. That an 8-year-old little boy who doesn't have ovaries in the uterus is going to have a period. Que un niño de 8 años quien no tiene ovarios va a tener su menstruación, su periodo. You're a moron. Eres un idiota. Take a gun and blow your brains out and stop talking. Toma una pistola, dispárate y deja de hablar. An 8-year-old boy doesn't have the parts to have a period. Un niño de 8 años no tiene las partes para tener menstruación o periodo. How many girls would like to get rid of their period sometime? ¿Cuántas chicas quisieran deshacerse de All su the ladies periodo? go, yeah. You don't want to have a Tú period. no quieres tener menstruación. Although you do get lots of chocolate when you're having it. Ahora puedes comer mucho chocolate cuando tienes el periodo. I always used to know when my mother and sisters were having their period, there would be chocolate in the house. Él sabía cuando había chocolate que las hermanas o la mamá tenían la Any menstruación. women like that? No, pues, This is, stupid with a capital S. eso es estupidez con letra mayúscula. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente página. Liars serving the god of mammon. Los mentirosos sirviendo al Dios del dinero. In the book of Devarim, chapter 5, verse 20, God says, don't lie. En el libro de Deuteronomio 5:20, Dios dice, no mientas. Look at this story, everybody. Miren esta historia. Johnson & Johnson, the people who make baby powder. La compañía Johnson & Johnson que hacen productos para bebés. How many people used to use Johnson & Johnson? ¿Cuántos solían usar Johnson & Johnson? Stop using it. Dejen de usarlos. It's got asbestos in it. Tienen pesticidas. And they've known this since 1971. Asbestos, veneno. Ellos saben esta información desde hace mucho tiempo. This is part of the Benjamin Project this week, Isabel. I want this story. Esa es parte de Proyecto Benjamín. Yeah, we got to let every Spanish person know this in Spanish. Debemos de hacerles saber esto a la comunidad latina. Because they want your children to die. Porque ellos quieren que tus hijos mueran. There's no reason to put asbestos in baby powder. No hay ninguna razón para poner esos venenos, asbestos, en el polvo para talco para niños. They lost $40 billion on Friday. Perdieron 40 billones el viernes. Hey! May they go out of business. Que se queden sin negocio. Going on to the next news story. Siguiente So you want to noticia. know what's going on in the world. Tú quieres saber lo que está aconteciendo en el mundo. In Isaiah chapter 5, verse 20, En Isaías 5:20, God said at the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Dios dijo que al final de los tiempos lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Hollywood mega producer wants to push lawmakers who support to punish lawmakers who support traditional marriages. Esta mega productores en Hollywood quieren apoyar, quieren castigar a aquellos que le dan apoyo al matrimonio tradicional. So this guy who's a freak, he's a fag, Este hombre que es un extraño, es un homosexual. wants to punish us because I believe in traditional marriage. Quiere castigarnos a nosotros porque yo creo en matrimonio tradicional. Hey, by your standards, we're here a couple of billion years. We've been doing fine with traditional marriage. Y por tus normas hemos estado aquí por varios años y el matrimonio tradicional todo va bien con él. So any movie that this guy Ryan Murphy makes, do not go see his crap.
Cualquier película que haga este sujeto, Ryan Murphy, no vayan a ver su basura. Not that he made anything good in the first place. No es que él haya hecho ninguna buena película. Glee was a stupid show and a stupid movie. Glee, esa fue un programa estúpido y una película estúpida. An American Horror Story was even worse than that. Y la historia de horror americana tampoco fue buena. So don't give this guy any of your money. No le entreguen dinero a este sujeto. And tell everybody you know not to see his crappy movies. Y díganle a todos sus conocidos que no vean sus películas. Not that you should be watching them in the first place. No, que deberías de verla primeramente. Doesn't Glee have a gay character? Este programa Glee tiene un homosexual en We él. don't watch television shows that have gay characters. No podemos ver estos programas televisivos que tengan homosexuales en ellos. Don't let your children watch any show with a gay character. No deje que tus hijos miren ningún programa televisivo que tenga estos personajes homosexuales. Even isn't Batwoman a gay now? Batwoman And también es homosexual. Frozen has a gay character, right? En Frozen también hay un personaje que es There's homosexual. lots of good movies to watch. Hay muchas buenas películas las cuales puedes ver. And what's that? The answer to Netflix. What's the other one? Otra que está en Netflix. The Christian Netflix. Pureflix. Watch Pureflix. Vean Pure Flix. That's the answer to Netflix. It's Pureflix. Amén. Going on to the next news story. How many people want the mark of the beast? ¿Cuántos quieren la marca de la bestia? How many people are going to take the mark of the beast? ¿Cuántos van a ponerse la marca de la bestia? You already have. Ya la tienes. You already have the mark of the beast. Ya tienes la marca de la Look at bestia. this story. Miren esta historia. Look at this story. Mírenla. They've facial recognized you. Te reconocen por medio de tu rostro. 200 police departments across the United States are using this software. 200 academias de policía, departamentos de policía están utilizando esta tecnología To make your face in their database. de reconocer tu rostro en la en la base de datos, So wherever you are, they can find you. para que en donde quiera que te encuentres te puedan encontrar. Here, get my good side. Venme ahí de esta forma. They're doing it and it's illegal. Ellos están haciendo eso y eso es ilegal. It is against the Constitution of the United States of America. Eso está en contra de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. This is why I'm telling you, get ready. Por eso te estoy diciendo, prepárate. They are openly disobeying the law, the police officers. Los oficiales de policía están rompiendo la ley abiertamente. That's why they want to take our guns, Por eso quieren quitarnos nuestras armas, so that they're the only ones with the guns. para que ellos sean los únicos que estén armados. Can anybody say Nazi Germany, ¿Alguien puede decir Alemania nazi Venezuela, o Venezuela Cuba, o Cuba North Korea? o Corea del Norte? Going on to the next news story. Siguiente noticia. Sickness. Enfermedades. How many people want to be sick? ¿Cuántos quieren estar enfermos? Okay, then don't go to the Congo. No vayan a la República del Congo. 319 people have died from Ebola already. 319 personas han muerto a causa de Ebola. This is important. Esto es importante. The reason why this is important La razón por la cual esto es importante is because this can become a pandemic within 48 hours. es porque esto se puede convertir en una pandemia en 48 horas. You take a person that has Ebola. Si tomas una persona que tiene Ebola You travel him from the Congo Ebola. in Africa. y viajas desde la República del Congo en África, You put him on an airplane going to Europe. lo pones en un avión para que viaje hacia Europa. Everybody on the airplane now has Ebola. Ahora todos en el aeropuerto van a ser contagiados con Ebola. And that person's not really sick because it's airborne. Y esa persona realmente no está enfermo porque eso es en el aire que So está. it takes about 7 or 8 hours to get from there to England. Toma alrededor de 7 a 8 horas para llegar desde ahí hasta Inglaterra. Then that person gets on that airplane and comes to America. Esa persona se monta en el avión y llega a Estados Unidos. And he goes to, let's say, Michigan. Y digamos que va a Michigan. Everybody on the plane has now got Ebola. Todos los que están en ese avión ahora se han contagiado con esta enfermedad. And how do you get Ebola? ¿Y cómo la obtienes? You just breathe it in. Solamente la respiras. All you got to do is breathe it in. Todo lo que tienes que hacer es respirar. Yes. If God doesn't protect us, Si Dios nos protege, it could become a pandemic within 48 hours. se convierte en una pandemia en un periodo de 48 horas. They have 542 Ebola cases.
Tuvieron 542 casos de Ebola. 494 have been confirmed. 494 han sido confirmados. 319 people are already dead. 319 personas ya han muerto. Going on to the next news story. Siguiente noticia. The dogs, the snakes, the animals, Islam. Los perros, serpientes, animales, el Islam. Lord talks about them in Deuteronomy chapter 28, verse 49 and 50. El Señor habla acerca de ellos en Deuteronomio 28:49. You want to see something that the previous president was doing? ¿Quieres ver algo que el anterior presidente estaba haciendo? He gave Louis Farrakhan and the Nation of Islam. Él le dio a Louis Farrakhan, a la nación del Islam. Obama, the Muslim, Obama, el musulmán, gave $364,000 to the Nation of Islam. le entregó 364, 500,000. He gave them Él se los entregó a esta nación musulmana to teach the prisoners Islam in all the prisons in the United States. para que les enseñara, para que instruyera a los prisioneros el Islam en todas las prisiones en Estados Unidos. And during those years of Obama, Y en esos años de Obama, he stopped the gospel from going into the prisons. él detuvo que el evangelio llegara a las prisiones. So President Trump has slashed that $364,000 down to $8,000. El presidente Donald Trump redujo toda esta cantidad a 8,000. Get ready, people, Prepárense. because Obama brought a lot of Muslims into our nation, millions. Obama, él introdujo muchos musulmanes a esta nación, millones. The prisons are now Islam, filled with Islam. Las prisiones están llenas de estos musulmanes. And when bad thing is about to happen, Y cuando las cosas malas se acerquen, the Muslims are going to know how to attack us from within inside. los musulmanes van a saber cómo atacarnos internamente. That's enough news. Suficiente noticia. This is why I get to, the reason I do the news. La razón por la cual traigo las noticias. I hope this gets you ready for today's lesson. Yo espero que esto te aliste para la lección de hoy, Because we're going to be talking about Matthew 24. porque vamos a estar hablando acerca de Mateo 24. If you're out there, Si estás afuera, only 2 people donated last week and 135 watched it online last week. solo 2 hicieron donativos. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word.
We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.